programa que coordina el CERN. Y bueno, desde 2001 realizamos este programa de pensamiento. Una de las líneas de trabajo ha sido los feminismos, motivo por el que hemos realizado unos cuantos seminarios ya, aproximadamente 6. Y bueno, después hemos realizado una serie de seminarios, de los cuales 4 de ellos han sido dirigidos por Beatriz. Todos estos seminarios, incluso las actividades de financiamiento, tienen un formato de ciclo y abierto, y muestra de ello que, por ejemplo, esta jornada la conectamos con un proyecto positivo y el programa de cine, y hemos finalizado el pasado jueves en casa, en la colaboración con Melissa. Y ahí hemos entregado lo que llamamos archivos mínimos identitarios, que precisamente son las obras de documentos que se han ido presentando a lo largo de todo estos seminarios. Desde el primero de 2003, como he mencionado, hasta el último que se desarrolló en el año 2003. Bueno, en esta exposición resume claramente que todos estos seminarios hemos tratado de utilizar la teoría de la academia, de la investigación, con las prácticas artísticas y con las técnicas de movimientos sociales. Bueno, todo esto de aprendizaje y de los feminismos lo podéis encontrar, podéis participar en la web de pensamiento que utiliza el cambio de tiempo, que está aquí con nosotros, por ejemplo, que está toda la actividad. Y bueno, decir que precisamente en uno de los seminarios que hemos sido desarrollados, el último de ellos, en el 2004, en el año 2005, ella mencionó 2 temas. Uno, la importancia del libro de Silvia Federici, que también le ayudaron a la bruja, que también logró el interés de las nuevas alianzas de los feminismos con el movimiento cristiano. Precisamente esta jornada recoge ese objetivo, recoge ese punto que dejó Beatriz Preciado, y las 2 patas que es el seminario de la jornada serán precisamente estas. Silvia Federici, la que nosotros, inmediatamente de la palabra, y el jueves le quedó invitado a Ojo, a que tienen disciplinación, que tienen un proceso de alianza de los feminismos con pornografía y bueno, también dar las gracias a los comentarios culturales que han hablado de ese trabajo de red y con el que Silvia Federici, incluyendo los de la Capital de los Sueños y también la figura relatora y la también decir que mañana en la UCO, en la Universidad de la Niña, también acá en la sala, valores de Silvia Federici minerales, y también a las 7 de la tarde y la librería relatora y a las diferentes personas que se acerquen en el mundo. Bueno, vamos para la casa de la televisión, y acabado de hablar, y no podemos hacer nada. Muchas gracias por tu introducción, muchas gracias a los que han organizado esta reunión. Muchas gracias a Presentando de Sueños que han estado, que han ayudado a organizar este evento. Aquí se termina en español. Thank you for being here tonight. And what I'm going to do tonight is that I'm going to share with you, quite informally, some reflections on the question of social reproduction, which is of the crisis of social reproduction, which is a theme that is at the center of attention, in many movements and in many communities across the world, because the crisis of social reproduction it's a negative common that we share, across the planet.
And what I want to do specifically tonight, of course, the topic is very, very broad, and I will only be able to touch on some points, on some themes, with the hope that you're going to buy Revolution in Punto, Cero, where many of the issues that I'm going to discuss tonight are examined in a much broader way. But what I want to do first is to problematize the notion of a crisis. What do we really mean by crisis? And crisis for whom? And where is this crisis of social reproduction coming from? What does it consist of? What role have women's government in particular had to basically to contribute to this crisis? And how can we exit from it? What are the avenues? What are the possibilities that today seem more promises to respond to this major attack that is being waged in so many parts of the world, in Europe as well, against the forms of our reproduction? Because when we speak of a crisis of social reproduction, the first thing that we think of is the fact that across the world, the bulk of the world population cannot produce itself, or is engaged on a day-to-day struggle in order to be able to reproduce itself, because the main means of social reproduction are being destroyed or are being undermined. And I'm thinking here, for example, in Africa, Latin America, and in Europe and the United States as well, of the fact that we are witnessing a broad wave of enclosure. By enclosure, I mean expropriation of many communities from lands, waters, forests. I'm also thinking of the attack which is unfolding to this day in every part of the world against what used to be called the welfare state, lo Stato del Bienestar, with the cuts, continuous cuts in social services. Again, the precarization of employment, all of these are themes that are now of common, part of the common discourse. And I know you're as familiar, very familiar with them, because they shape our everyday life. At the same time, we have to ask, to what extent, why today? Why this major attack that we've been witnessing for the last 2-3 decades? Where does it come from? What are its origins? And in this way, I think it is very important that we realize that the crisis of social reproduction that I described, it's first of all a political crisis. It's first of all a crisis that does not have economic origins. We are often told that this crisis originates from the collapse, the Wall Street collapse in 2008, and by the excessive speculative greed of many financiers, in different parts of the capitalist world, or that it is due again to reckless speculation. I would like to challenge this idea. I would like to challenge this thesis. And I would like to begin my conversation tonight by showing that we need
to abstract. We need to abstract the question of the crisis. So much of the explanation, so much of the analysis that have been proposed, especially by the media in recent times, and see instead that crisis is a very, very complex process that has roots that go back, has roots that go back to the mid-70s.